Hi friends. Welcome to Kerala EduStar. If you are watching the channel for the first time, please subscribe to the channel. Then share it with your friends and relatives. If you like the video, please like it. Today our video Kerala Syllabus 5th Class English Subject 2nd Unit. Letter to God. First portion Malayalam translation of this lesson and its textual questions and answers are including. Let's go to the video. Unit 2. Letter to God. Letter to God. White sheep. White sheep. On a blue hill. When the wind stops, you all stand still. When the wind blows, you walk away slow. White sheep. White sheep. Where do you go? Author Christina Rossetti. Who is the poet talking to? Answer. To the wild clouds. Who does the poet address as white sheep? Answer. The white clouds. The pleasure of rain. Do you talk to the rain? Flowers, birds and clouds. Here is the story of a man who talked to the rain. The house, the only one in the whole valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning Lencho had done nothing else but look at the sky towards the northeast. Now we are really going to get some rain? Woman, he said. The woman, who was preparing supper, replied, Yes, God willing. During the meal, big drops of rain began to fall. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. Lencho went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. These aren't raindrops falling from the sky. They are like new coins. The big drops are tens and the little ones are fives. മഴയുടെ ആനന്ദം. നിങ്ങൾ മഴയോടും പൂക്കളോടും പക്ഷികളോടും മേഘങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ ഇതാ. അവൻ മഴയോട് സംസാരിച്ചു. ഒരു വീട്, താഴ്വരയിലെ ഏക വീട്. താഴ്ന്ന കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പുഴയും പഴുത്തു വിളഞ്ഞ ചോളപ്പാടവും കാണാം. പൂത്തു വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധാന്യം നല്ല വിളവെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. ഭൂമിക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് മഴയോ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയോ ആണ്. രാവിലെ ലെഞ്ചോ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ലെഞ്ചോ. വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ലെഞ്ചോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ശരിക്കും മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു സ്ത്രീ. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയുകയായിരുന്നു അത്. ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോ ആരാകും എന്നുള്ളത് കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു സ്ത്രീയോടാണത് പറയുന്നത്. അത്താഴം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീ അതിന് മറുപടി നൽകി. അതെ, ദൈവം സന്നദ്ധനാണ്. അത്താഴ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ വീണു തുടങ്ങി. മേഘങ്ങളുടെ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ കാണാം. അവ ആകാശത്തിൽ ഒന്നിക്കുന്നു. വായു ശുദ്ധവും മധുരവുമായിരുന്നു. മഴയുടെ ആനന്ദത്തിൽ ലെഞ്ചോ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ മഴത്തുള്ളികൾ വീണപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇവ മഴത്തുള്ളികളല്ല, ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന പുതിയ നാണയങ്ങൾ പോലെയാണ്. വലിയ തുള്ളികൾ 10,000-ഉം ചെറിയവ 5-ഉമാണ്. A night of sorrow. He looked at the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow. Very large hailstones began to fall. It's really getting bad now, exclaimed Lencho. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. It hailed for an hour on the house, the garden, the hillside, the cornfield and the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers had disappeared from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. That night was a sorrowful one. This year we will have no corn. There's no one to help us. We'll all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house there was a single hope,
help from God. All through the night, Lencho thought only of his one hope, God. സങ്കടത്തിന്റെ ഒരു രാത്രി. പഴുത്ത ധാന്യത്തിന്റെ വയലിലേക്ക് അയാൾ നോക്കി. മഴയുടെ വെള്ളത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ പൂക്കൾ. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങി. വളരെ വലിയ ആലിപ്പഴങ്ങൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഇതിപ്പോൾ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെഞ്ചോ വേദനിച്ചു. ഇത് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോയില്ല. ഇത് 1 മണിക്കൂറോളം അതങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു. വീട്, പൂന്തോട്ടം, കുന്നിൻ ചെരിവ്, ചോളപ്പാടം, കോൺഫീൽഡ് താഴ്വര മുഴുവൻ വയൽ വെളുത്തതായിരുന്നു. ഉപ്പുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു, അതായത് ആലിപ്പഴം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. മരങ്ങളിലെ ഒരു ഇല പോലും അവശേഷിച്ചില്ല. ധാന്യം പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു. പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. ലെഞ്ചോയുടെ മനസ്സിന് വളരെ സങ്കടമായി. ആ ഒരു രാത്രി വളരെ ദുഃഖകരമായിരുന്നു. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ധാന്യമുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വർഷം വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ആ ഏകാന്തതയിൽ ആ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരൊറ്റ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹായം. രാത്രി മുഴുവൻ ലെഞ്ചോ ദൈവത്തെ ആലോചിച്ചിരുന്നു. അവന്റെ ഏക പ്രത്യാശ ദൈവത്തിലായിരുന്നു. At the post office, Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields. Still, he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter. It was nothing less than a letter to God. Dear God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because of the hailstorm you sent, everything is lost. Hopefully waiting, Lencho, he wrote to God on the envelope and went to the town. At the post office, he pasted a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. The postman went to his boss laughing heartily. He showed him the letter to God. The postmaster also broke into a laugh. But immediately he turned serious. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Imagine starting up a correspondence with God. The postmaster came up with an idea. Send a reply to Lencho from God. But he needed something more than goodwill. Ink and paper to answer the letter. He took a collection from the employees of the post office. He himself gave a part of his salary. But it was impossible for him to put together 100 pesos. He was able to send the farmer only 70 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho. He sent a letter along with it. It contained only a signature, God. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ലെഞ്ചോ എന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ല കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു. ഒരു കാളയെ പോലെ അദ്ദേഹം വയലിൽ പണിയെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ അറിയാമായിരുന്നു. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കത്തെഴുതുവാൻ അവൻ തുടങ്ങി. ഒരു കത്തെഴുതുക, അത് ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു കത്തായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമേ, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഈ വർഷം പട്ടിണിയിലായി പോകും. എൻ്റെ വയലിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ എനിക്ക് 100 പെസോ, അതായത് അവിടുത്തെ നാണയമാണ് പെസോ, ആവശ്യമാണ്. വീണ്ടും വിള പാകമായി വരുന്നതുവരെ ജീവിക്കുന്നതിനും അത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അയച്ച ആലിപ്പഴത്തിലൂടെയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, ലെഞ്ചോ. കത്തിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിലേക്ക് എന്ന വിലാസം എഴുതി എഴുത്ത് കവറിലാക്കി പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തി എഴുത്തിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് കത്ത് മെയിൽ ബോക്സിൽ ഇട്ടു. പോസ്റ്റ്മാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അവൻ ദൈവത്തിന് എഴുതിയ കത്ത് മാസ്റ്ററെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററും ചിരിച്ചു. പക്ഷേ ഉടൻ തന്നെ അയാൾ ഗൗരവത്തിലായി. എന്ത് വിശ്വാസം! ദൈവത്തിന് കത്ത് എഴുതാനുള്ള ഇത് എഴുതിയ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ. മാസ്റ്റർ ആ കത്ത് എഴുതിയ ആളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ദൈവവുമായി ഒരു കത്ത്,
ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഒരാശയം കൊണ്ടുവന്നു, ലെഞ്ചോയ്ക്ക് മറുപടി എഴുതുക. പക്ഷേ അതിനവർക്ക് ആവശ്യം സൗഹാർദ്ദമോ മഷിയോ പേപ്പറോ എന്നിവയൊന്നുമായിരുന്നില്ല. അവയേക്കാൾ കൂടുതൽ കത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ശേഖരണം നടത്തി. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരോടും മാസ്റ്റർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും നൽകി. എന്നിട്ടും 100 പെസോ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുവാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരൻ അയക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 70 പെസോകൾ മാത്രമാണ് ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അയാൾ ആ പണം ഒരു എൻവലപ്പിലിട്ടു ലെഞ്ചോയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വിലാസം എഴുതി കത്തയച്ചു. കത്തിനൊപ്പം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഒപ്പ് മാത്രം അടങ്ങിയ കത്തും വെച്ചു. God replies. The following day, Lencho went to the post office earlier than usual. He asked the postman if there was a letter for him. The postman handed a letter to him. The postmaster looked on from the doorway of his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. He sat at the public writing table. He started to write. When he finished, he went to the window to buy a stamp. He licked the stamp and then affixed it on the envelope with a thump of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Merciful God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very badly. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Gregorio Lopez Fuentes. ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി. അടുത്ത ദിവസം പതിവിലും നേരത്തെ ലെഞ്ചോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് തനിക്കായി കത്തുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു. അവനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കത്തായിരുന്നു അത്. പോസ്റ്റ്മാൻ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് കത്ത് കൈമാറി. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ലെഞ്ചോ കത്ത് വായിക്കുന്നത് വാതിലിന്റെ അരികിലൂടെ നോക്കി. ലെഞ്ചോ ഒരു ചെറിയ ആശ്ചര്യവും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അത്രയും പണം ദൈവം നൽകുമെന്ന വിശ്വാസം ലെഞ്ചോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ പണം കണക്കാക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ദൈവത്തിന് ഒരു തെറ്റ് വരുത്താൻ കഴിയില്ല. ഉടനെ ലെഞ്ചോ ജനാലയ്ക്കരികിലേക്ക് പോയി പേപ്പറും മഷിയും ചോദിച്ചു വാങ്ങി. അദ്ദേഹം പുറത്തുള്ള മേശയുടെ അരികിൽ വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതാൻ തുടങ്ങി. പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങാൻ ജനാലക്കരിയിലേക്ക് എത്തി. അയാൾ സ്റ്റാമ്പ് നക്കിയിട്ട് എൻവലപ്പിൽ അത് അവന്റെ മുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു. ആ കത്ത് മെയിൽ ബോക്സിൽ ലെഞ്ചോ ഇട്ട നിമിഷം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അത് തുറക്കാൻ പോയി. ആ കത്തിൽ, കരുണയുള്ള ദൈവമേ, ഞാൻ ചോദിച്ച പണത്തിൽ 70 മാത്രം പെസോസ് എന്നിലെത്തി. എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള തുക വളരെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ എനിക്കത് തപാലിലൂടെ അയക്കരുത്. കാരണം അങ്ങ് ഞാൻ ചോദിച്ച പണം അയച്ചതിൽ 30 പെസോസ് തപാൽ ഓഫീസിലുള്ളവർ എടുത്തു. അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാർ ഒരു കൂട്ടം വഞ്ചകരാണ് എന്ന് ലെഞ്ചോ. One. How do you think Lencho knew that it was going to rain? Answer. Lencho was looking at the sky towards the northeast throughout the morning. He saw huge mountains of clouds approaching. The air was fresh and sweet. 2. Throughout the morning Lencho had done nothing. Was he lazy? What do you think? Answer. No. He had a field of ripe corn dotted with flowers which needed a downpour or at least a shower. That's why he kept on looking at the sky hopefully. 3. Have you watched the sky when it rains? How does it look? Answer. Yes. It looks beautiful in grey color. 4. The big drops are 10s and the little ones are 5s. What does Lencho mean by this? Answer. Lencho means that it was raining heavily. Here raindrops are compared to new coins. The big drops mean 10 peso coins and the little ones mean 5 peso coins. 5. Lencho was happy when it started raining. But the happiness didn't last long.
What was the reason? Answer. He was happy because his field of ripe corn needed a rain. But the rain along with strong wind and hailstones destroyed the corn totally. So he became sad. 6. Pick out the expressions which tell you that Lencho was sad. Answer. Lencho's soul was filled with sadness. That night was a sorrowful one. We will all go hungry this year. 7. What changes did the hailstorm bring to the valley? Answer. The fields turned white as covered with salt. Trees lost all their leaves. The corn was totally destroyed. The flowers disappeared from the plant. 8. How does the author describe Lencho? Answer. Lencho was a poor farmer. He was very hardworking. He worked like an animal in the field. He knew how to read and write. He had firm belief in God. 9. Which expression in the passage tells you that Lencho wrote the letter early in the morning? Answer. At daybreak. He began to write a letter. 10. Why did Lencho write the letter to none other than God? Answer. Lencho had firm belief in God. He believed that only God could help him. He was sure that God would give him a reply. 11. Immediately after reading the letter, the postmaster turned serious. Why? Answer. He understood Lencho's deep faith in God. So he became serious. 12. Why did the postmaster take effort to collect money for Lencho? Answer. The postmaster was surprised at Lencho's deep faith in God. He also had faith in God. So he wanted to help Lencho in the name of God. He was sure that Lencho would be waiting for God's reply. 13. Why was it difficult for the postmaster to collect 100 pesos? Answer. The postmaster gave a part of his salary and took a collection from the employees. The other employees might not have been interested in Lencho's case. They were not generous. So the postmaster could collect only 70 pesos. 14. What would you do if you were the postmaster? I would have taken some more money from my own salary and sent 100 pesos to Lencho. 15. Why didn't Lencho show any surprise when he got the money? Answer. Because Lencho had firm faith in God. He was sure that God would help him by sending 100 pesos. 16. What was the expectation of the postmaster? Did it come true? Answer. The postmaster expected that Lencho would be very happy and surprised to see God's letter in the money. But he did not show even the slightest surprise. He became angry since he did not get the full amount. 17. Why was Lencho angry? Answer. Because there was only 70 pesos in the envelope. He had requested God to give him 100 pesos. 18. The actions of Lencho after counting the money are described in detail. Narrate what he did in the correct order. You may begin like. First. He went to the window to ask for paper and ink. Answer. First. He went to the window to ask for paper and ink. He sat at the public writing table and started to write. After finishing the letter, he went to the window to buy a stamp. He licked the stamp and affixed it on the envelope. Then he put it in the mailbox. 19. Was Lencho greedy? How do you describe him? Answer. No, he was a poor farmer who led a simple life. He was very innocent and had strong faith in God. He asked for the help of God in this misfortunes. He strongly believed that God would help him. Let's review the story. 1. What would be the postmaster's feeling when he read Lencho's second letter? Answer. The postmaster would have been unhappy because they had really done a good thing to make Lencho's faith in God stronger. But they disbelieved them. 2. Why did Lencho think that the post office employees are a bunch of crooks? Answer. Lencho had requested God to give him 100 pesos. But they received only 70 pesos. He was sure that God had sent him all the 100 pesos. He had such a faith in God. So he thought that the employees in the post office had taken the 30 pesos. Therefore he thought that they were a bunch of crooks. 3. Pick out the sentences in the story that show Lencho's strong faith in God. Answer. But in the hearts of all who lived in that solitary house, there was a single hope, help from God. All through the night, Lencho thought only of his one hope, God. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money.
God could not have made a mistake. 4. Usually we enjoy rain. There are times when we curse the rain too. Have you had any such experience? Share it with your friends. Answer. Yes. There is a small stream in front of our house. I like to swim in it. Last year, during the monsoon, there was heavy rain for 4 days. The stream overflowed. Our field and crops were under the water. Our house was surrounded by water. We could not even come out of the house. I was afraid of snakes also. I don't want such a situation to come again. Let's write. 1. After posting the second letter to God, Lencho returned home and narrated all the events to his wife. Write them down. Answer. Hey dear, merciful God helped us. He heard our prayer and sent us some money. I was quite sure that he would send us the money I asked for. But I got only 70 pesos. The employees in the post office might have stolen 30 pesos. So I have written another letter to God. I have suggested him not to send money by mail next time. 2. The postmaster writes a reply to Lencho's second letter. Imagine and write down the letter. Answer. Hill Valley Post Office, Valley Road. The 2nd of July 2019. Dear Mr. Lencho, how are you? Are you happy to receive 70 pesos? Is it enough to solve your problems? It was I who sent 70 pesos to you. I took a part of my salary and took a collection from the other employees in the post office. I'm sorry that I could collect only 70 pesos. We did so to help you because we were very much impressed by your deep faith in God. I too wished to be blessed with such a firm faith. I believe that merciful God saw your suffering and entrusted me to help you in your need. We are glad to support you in your sorrow. Please don't consider us as crooks. Go on with your cultivation. You will surely get a good harvest. May God bless you. Yours lovingly, Postmaster. 3. A hailstorm destroyed the crops in Lencho's village. The local newspaper reported it. Prepare the likely report. The headline is given for you. Answer. Hailstorm destroys crops, Hill Valley. July 4th. A heavy rain together with a large hailstorm destroyed the crops and houses in the Hill Valley. Were praying for a downpour for the ripe corn. Field is underwater. Lencho, the leading farmer, alone suffered a loss of at least 200 pesos. The district collector visited the valley late in the evening and promised help for the farmers. I hope you understand the chapter. Thanks for watching. Thank you.